Так, следующее, что мы смотрим, это видео от человека с ником Сынок за 708 рублей с покрытием комиссии. It smells like bucket. You don't tell me what to do. I just snuck this in. You don't tell me. Прикольно, у них сниферы. I was gonna do it. Прикольные. Под виски, интересно, такие прям со сниферов пьют. Большие. Have a seat, Brianna. Right here. 8 марта женщина должна знать свое место. Young Место женщины на пьедестале. Я сегодня стихи про это читал. lady. На стриме. What time is it? Whiskey time. Лучшее время. Блин, почему меня не напаивают, как Жмелецкого на стриме? Почему у меня виски тайм не случается? Not whiskey time. It's 10:07. What time were we supposed to be shooting? Well, whiskey time. You're right. It's always a whiskey time. Я так один раз и бутылку егеря выпил. Ну, наверное, вам не очень хорошо было. Но, с другой стороны, с бутылки виски нормально потом, если еще утро. Welcome to Whiskey Можно. Curious. We're going to introduce people to a lineup of whiskeys and see how they love or hate said whiskeys. Now, What kind of whiskey experience do you have? I have tried Jameson. Okay. Джеймисон. Мы тоже пробуем постоянно Джеймисон. Кстати, девушка довольно симпатичная. that's an actual whiskey. Good answer. I think that's really it. So you've had like Really? an Yeah. Irish What did you whiskey? think? Yeah. Джеймисон великолепен. It's a little bit strong. Was that with ice? Was that just a neat pour? Neat means without anything else added. It was with ice. With ice. Okay. Yeah, I didn't drink it all myself. It was just like kind of a steal and sip kind of You thing. stole. Yeah. You stole. Already on Team Mooch. Yeah. So here's what we're gonna do. I'm gonna start you off with a few categories of whiskey. Yep. Okay. We're going to be going. Блин, сейчас нам будет тестить разные категории. Кайфец. Егерь действительно сладкий, но вот ром, я вчера решил открыть, попробовать ром, потому что купил ром. Пока алкоголь еще какой-то можно купить разнообразный. Вот, ром тоже довольно сладкий, липкий, в отличие от виски. The most popular best-selling whiskeys in the United States right now. Yes, and we picked from the top 10 of that list. And this is by sales. So we're gonna actually start with number 1, Jack Daniels. Ooh. Гадость просто вообще химозная. Now, You've heard of this? Yes. Okay. Yes. a Tennessee whiskey, which means it's charcoal filtered. So the first thing is you're gonna smell the whiskey and see what you smell. And when you're gonna pull it towards your nose, and if it's sharp and burny, back it off. Okay. That means you're too close. Okay. So take a smell of that and tell us, what do you smell in there? Like chocolate covered like cherries. Oh, nice. She's getting the cherry note in there. Is the alcohol in any way dominant? No. Wow. No. It All actually right. smells really good. Okay, so chocolate covered cherries. Yeah. What else? What in there is not chocolate covered cherries? And Я познакомился с одним барменом, и он бесплатно мне подбирал напиток. Это всегда приятно. pressure's on, isn't it? Люблю таких барменов. Everybody look at it. You cannot possibly get this wrong because all that's happening right now is your brain is trying to recall things that smelled before. Yeah. And see if it can figure out what you're holding. Right. So your brain is what's providing the tasting All I'm notes. thinking is the chocolate. Okay, all right, stick to that. Not the chocolate. Now, specifically this bottle, real quick. For all intents and purposes, this is going to be a bourbon. It's the same ingredients that go into a bourbon, same process, except Tennessee whiskey has the additional process of being charcoal filtered, which a lot of people attribute that to making it smoother, pulling out some of the more aggressive flavors. Okay. So, as You're gonna take a sip. Yeah, as you sip it. And what you're gonna do, first sip, take it like it's really hot coffee. Okay. And just take a sip and swallow it. Don't mess around with it. Just swallow it. Ooh. Now what? Now, by the way, for any of these whiskeys, you don't have to like any of them. Yeah, you can hate We're every looking one for of them. honest This one's pretty opinions. good. I Yeah? actually like it. I Okay. don't. Does it taste like the chocolate covered cherries? Да ну, блин, в Джек Дэниелс химозная фигня. Вообще, мне его вкус так не нравится. Пипец. Не понимаю всех, кто любит Джек Дэниелс. All right. I'm gonna need it now. Yeah. It tastes like armpit. The second time around. It's a weird finish. New on that. marketing Not that campaign. I go around licking armpits, but Became a Lefroy camp. It's a thing. Yeah, it totally did. So this is the one you said you had, but you had it on the.
О, наш. Jameson neat, and let's see how it Джеймисон неплох, но Black Barrel у Джеймисон намного лучше, он намного мягче, намного лучше идет. Конечно, обычно Джеймисон немного такой грубоватый. compares to what you just had with the Jack Daniels. This is an Irish whiskey that's a blended whiskey, which means it's going to be a mix of the pot still and the grain whiskey. Smells like candy. Oh yeah. Sometimes Jameson and Irish whiskeys can be described as a shortbread cookie or a butter cookie. Also, it smells like orange peel. Oh, orange peel and maybe honey is also described in that one. Есть такое, да. Maybe some vanilla. But it's also very like shiny vanilla. Блин, господа, заказывайте функцию. Присоединяйтесь. Metallic. This is going to be the floor for proof. So the alcohol. Вот реально, вот сынок, он садист внутри, я так понял. Он просто мучает меня, просто тянет из меня жилы. Сидеть, здесь сегодня не пил, по трезваку это смотреть. Does it taste more or less alcoholic than the other one? More, actually. Yeah, okay. Да, в Джеймисон из-за химозности, Джек Дэниелс из-за химозности, там алкоголь в меньшей степени чувствуется. Interestingly enough, it's the same. It's got like a heavier like smokiness to it or something. Oh. What? А я вот уже активировал вторую бутылку медовухи. Блин, а я трезвый сижу, а еще в презентации Apple впереди. She's not the first person to say there's a smoky element to Jameson. Yeah. Devin did too. He did. It could be my dad's like drink of choice is Jameson. And he's always like smoking cigars, so maybe it's just like you're associated. Visceral memory recall. It could be. Yeah. Or, Она понимает что-то. or you guys are so sensitive to the whiskey flavors in these things because you've never had them before, Right. that you're finding smokiness that we're too bludgeoned Yeah, possible. you're with high long gone. proofs. All right, the next one I'm going to pour you to try a different category entirely is Crown Royal, which is Canadian whiskey. Of all the ones we could pour you, is Крайн Ройл я не probably пробовал. the most molassesy, sweet, Ooh, friendly yeah. one. Yeah. So how is this different than what you were tasting before? Она Canadian виски, она сказала, это... It smells sweeter, like Okay. cotton candy. Oh, Yeah. interesting. Yeah. Very All right, we'll dessert. try that one. Okay. It's going to be 40% as well. Mm-hmm. Yeah. Ooh, that's nice. Yeah? Yeah, it's like a sweetener. Okay, like an actual sweetener. Yeah, like if you added like sugar. Кимпли, не осуждайте, лучше поддадитесь и начните тоже употреблять алкоголь. Все станет хорошо. Or I don't know, like Yeah. agave syrup to it. Yeah. Absolutely. А вы бы с закрытыми глазами Джеймисон идентифицировали бы, конечно? Я думаю, да. That's nice. Ни в коем случае ЗОЖ на крестах. Ну, слушайте, значит, детскими болезнями надо переболеть в детстве, да. So what are you typically reaching for? Obviously, it's not whiskey. It's not whiskey cocktails even. Are you beer? Are you wine? Do you not drink that much? I drink like mixed drinks. Okay. Like, so- what's in your mixed drink? Vodka, gin is probably... Хотя бы хлеб куплю за 1000 рублей. А колу от Пепси отличу, конечно. Блин, Пепси это говнище. Особенно если они будут не... Вот если они без сахара, они чем-то похожи. А вот если они будут с сахаром, то точно отличу. Это... Пепси вообще просто невозможно пить. Я не понимаю, кто любит Пепси. Mostly, Something with funny names. mostly vodka, I think. Yeah. Or like mojitos. I don't know what's in them. A mojito. Yeah, okay. Yeah. Also like green tea shots, like which those, usually yeah. have whiskey in them. We're gonna get to the end. She's like a master bartender. Yeah, totally. She's had everything. She just conned us out of like a bunch of whiskey. Yeah. Hey, whiskey. What you said, oh, that's nice. What made you think that? It was kind of smooth. Like Okay. there wasn't Yes. like a No punch. The Yeah, ethanol is punch. lower. The alcohol Yeah. content is more subdued. That's interesting because it's the same proof, but the way the ethanol, the alcohol presents, it's gonna be different from whiskey to whiskey. I'm going to give you a new category. Кстати, корпорация Coca-Cola не уходит с российского рынка. Представляете? Slightly funky, malty, and smoky scotch. This is Johnny Walker Red, the budget cheapest of all the Johnny Walkers. Джонни Волкер. Вот Джонни, это реально самый дешевый. У него такой, типа, по-моему, у Джонни Волкера слегка копченый привкус. Дымка. Я диабетик, пью все без сахара. Ну так вот, Пепси без сахара. Это пипец. Я не диабетик, но я тоже стараюсь все без сахара пить. Вообще не очень люблю. Smart, just say apple juice and ash. Yeah. That smells a lot like apple juice. And a hint of ash in there. Impressive. Okay, I actually really am smelling the ash though. Oh, okay. This one smells more alcohol-y. More alcohol. Ну, сказала, что типа это самое
пепел. Да. Holy. Yeah. Okay. This is going to be a blended scotch. So go ahead and take a sip and see what jumps out at you. Now, the people that are raging in the comments saying, why would you choose the red? Buy sales. Buy sales. Buy sales. Buy sales. Okay. Мне нравится ее мимика, она, да, такой живой человек, такие люди вообще в жизни привлекают. Она похожа на порноактрису чем-то, да? Тема привлекает. Так, ну такого должен же выручку Мака делать, а Мак уходит, ведь не хочет, хотя они то ли все десятилетия переходили на отечественные продукты, живем, кушаем, биг тейст. Так да, нет, типа все... Разумеется, что типа Мак это вообще на самом деле франшиза, то есть там будут некоторые проблемы с уходом, потому что там же нету как бы каждое заведение принадлежит разным на самом деле юрлицам, это раз, и по сути Мак это бизнес поставщиков, то есть они как раз с поставщиками договариваются, и, разумеется, это все из русских продуктов делается. Не то чтобы производит принц в РФ, то есть как я просто был на заводе Кока-Колы. Там привозят вот эти вот пакеты с сиропом, и из них уже разводят и, ну, бутылку разливают. То есть там именно сироп заводят и его с водой смешивают. Мак все в России производится, понятное дело. То есть это как раз Мак это бизнес на поставщиках построен. Okay. That aftertaste is very like pretzel-y. What? Whoa. Nice. Like a pretzel. Okay. That's So nice. bready. Oh, Ну, это ж приятно, гречан, расслабьтесь. Просто вот в этом состоянии, как бы, расслабьте мозги и летите просто вот куда-то. Это же прекрасно. You got the I like ashiness. that. You got the you're a ashiness. Scotch drinker. Okay. Yeah. Who that's- knew? So we That's may need to pleasure. Of all the four, that's your favorite? Yes, I would say. we may need to I sit her would down the say Scotch so. path. There's two that I want to just really jump way down the path on. Michter's Rye Really? or Okay. Ardbeg 10. И то, и другое тоже не пробовал. Тоже. Ardbeg tastes like the name sounds. Ardbeg. We're gonna throw in the rye just to have done the rye. Okay. Because it's it's a pretty major category. Don't people hate rye? Сироп по кока-кольным читаганам не пробовал. Some people do. Yeah, a lot of people actually hate the one we just tried. Yes. It's very, very subjective. When it comes to whiskey, the rule number one in the whiskey tribe is the best whiskey is whiskey you like to drink the way you like to drink it. See what you think about that one. It's Oh, okay. No. Burnt the hairs out of my nose. So the herbal. So the thing is, this is actually a dominant rye grain, But and it can come across to people with this big, heavy herbal, spicy note. Yeah. And when mixed with New American oak, which is what rye needs to be mixed with, it gets barrel tannin and woody mixed with herbal spice. It can be dramatic. You're doing 53.9% alcohol. It's also 53. Да, поэтому он так бьет по ноздрям, когда, короче, много спиртяры. Я пил, по-моему, 52 градусности, это Yellow Spot виски, тоже очень дорогой, 12 тысяч по бутылка стоит. 0.9%, We've been scraping the floor as opposed to 40. with 40%. Now we Когда-то щедрые зрители мне такую подогнали. Это было приятно, на самом деле. А у меня язык развязывается, все свои знакомства с женщинами, и у меня были подалка. Ну, есть такой. Ну, алкоголь это, в принципе, способ, как бы, смазка для неформального общения, как если цитировать фильм Тарантино. Вот, то есть он немного расслабляет, проще становится воспринимать. Но здесь главное именно находиться в таком состоянии, когда ты все еще контролируешь и много себе не позволяешь. Потому что, конечно, алкоголь так немного тебя в том числе и расшатывает. Я депрессивно становлюсь под алкоголь, поэтому пришлось отказаться. Пимпл здесь зависит от компании, зависит от ситуации. То есть он, как алкоголь, как может немного с этого состояния вытянуть, как и может туда затянуть. Это все зависит на самом деле от целого настроя. Но в целом в грустном состоянии лучше не пить. В Донецке с 2014 года вместо Макдональдса был Дон Мак. У нас может быть что-то похожее. У нас в Петрозаводске когда-то давно был Макдак. Он так и назывался Макдак. Вот, там были бургеры, да. Да, был еще Ростикс. А насколько замечала, как оценивали со стороны, поддавка, движуха себе в руках, хотя у обоих родителей были с этим проблемы. Буквально нельзя было пить. Ну, я стараюсь Макдак, да. add a little water to that. This is Michter's Barrel Should I Strength. try it? That's not on the list. Take a tiny sip first. Okay. This is not on the list. No, it wasn't on the list. This was not on the You don't list. tell me what to do. I just snuck this in. You don't tell me. I was gonna do it. You don't tell me what to do.
Braun is having a conniption fit over Oh, here. You're fine. missing it. I'm totally fine. Oh, It's you're great. okay. I'm totally fine. So good. So, No, I hate it. I don't like that one. Let's try a little water in there to bring the proof down, and then see if that helps. she does not want to go back. Not a fan. It smells like bucket. Like a Like a wet bucket. All right, I still hate it. we're gonna go Так, dramatic. Oh, that one made my armpits sweat. Sorry. Put on your big girl pants. We can cut that out, right? I'm getting the weirdest note right now. What is that? This is going to be This is Isla Scotch. Isla Scotch is notorious for being smoky, Okay. briny, thick, earthy, like so У нее манера и речь, как у порноактрисы. Мы уже сказали это. Да, она действительно похожа. many challenging flavors, but some people Где найти видео с ней? absolutely adore it. Dive in and we'll see. Maybe this is a surprise hit. or maybe not. That was a soft maybe. Smells like feet. That like really smells bad. I'm afraid to drink it. Oh, you got this. Totally not Smells funky. like funky cheese and smoke. This. It's tradition to go deep. Like how to get the full effect. How deep? Like half of that. No, you got this. No. Oh, she. Okay. Oh, but interesting. Right? Oh, Хорошая реакция. funky. It tastes like meat. Yes, it It's does. very meaty. Yeah. Like I just ate a ham. That's not bad. Yes. Our show is single-handedly converting people to Right. the smokiest of whiskey. Yeah. It's like Thanksgiving. Oh. Christmas. Yeah. Christmas ham. The tiniest. It's like a Christmas ham. Still mouth. So going down the Scotch path. This is a cask strength. We're going to proof it down. This is Royal Bastard. This is something we sourced. It was 13 years old when we bottled it. Yep. And it's ringing in at 57.3, which makes it the most alcohol-heavy whiskey we've poured so This far. is cask strength. But so basically, maybe whenever smell it first. Тоже такой when не whiskey пробовал. comes right out of the barrel, the alcohol is Я не так много виски оказалось пробовал. often high 50s, low 60%. Most people proof it down to make it a little bit easier. Кажется, с меня, ну, в каком-то мере, но мне кажется, довольно мило. То есть, как бы, когда профессионал, ну, то есть, милая коммуникация. Sip on. Даже общение, On the по сути. nose, what are you getting right now? Like a lemon cake. Oh, yeah. Oh, smells good though. Ooh, it's like pretty sweet. You might be a Scotch drinker. Ooh, that's a little windy. All right. It's good though. You want to proof it down a little bit? Yeah, Okay. What do you mean by windy? like it opened up my. Woo! Yeah, I like that. opened me up. Windy. Yeah. Okay. What is the wind carrying? Новости россиянам запретили какать. Air. Я запрещаю вам какать. It's kind of spicy Yeah. Good or bad way? in a good way. Okay. Yeah, yeah, Easier to drink than the Ardbeg, and you like the smell better. a lot better. Do you like it better than the Johnny Walker Red? No. So we colored outside the lines with this. I'm thinking Scotch is Бренд тем временем $130. Ну да, куда они? Потому что точно из-за запретов не пойдет ниже. Среднем ты скоро тоже будешь соображать на троих возле ближайшей пивнушки. Да не буду я, Джон, прям соображать на троих. pretty much. She's leaning in that Blended. direction. Здесь проблема-то не в алкоголе. А мне вчера скинули вакансию, да, но там в основном вакансии именно разработчиков, а я, понятное дело, не разработчик, потому что я 5-6 лет руководил разработчиками. Сам я не разрабатывал, очевидно. Касабланку я не смотрел, похоронное бюро, вроде вчера спрашивали. Scotch, yeah. Should I go? Step in. Should I go Здравствуйте. Or stay now. grab Monkey Shoulder and a Johnny Walker that we... Like a fancy Johnny Walker. Yeah. Right, so Daniel's getting the fancy Johnny Walker. Are you working today? No. Are you driving home from here? Yes, No, you're not. but it's daytime. You can't get pulled over in the daytime. Think so? I don't think that's how the law works. Alex wants me to stand in the flowers for some reason. Да, это странно, типа, уже не вывозите, потому что, по сути, прошло не так много времени. Напоминаю, что в нулевых стоимость нефти 100+, курс был 20-30. Да, это вопрос недооцененности
рубля в какой-то мере. Что здесь рекламируют? This episode brought to you by Напиться и полежать на травке. Хорошая реклама. the Wizard of Ad's partners. These are Сегодня куда собрался, в другую страну, я никуда не собрался. Я буду в России 100%, куда я могу собраться-то? marketing specialists with various areas of expertise. You can go to wizardofads.com for free articles and advice. Но, с другой стороны, гречан, например, если говорить бедный рубль, то Турция, в принципе, рассматривает вариант рублями платить за нефть. Это круто, это, возможно, приведет к становлению рубля как валюты, которой будут больше стран пользоваться. То есть, видимо, кейс Турции может быть где-то с другими. И, соответственно, это явно приведет к его росту курса. Точнее, падению, не росту. Как Каеру, здравствуйте. Вон Карваю, хорошо отношусь. Не скажу, что я в целом люблю его, да, но фильмы, конечно, его какие-то смотрел. Нет, не путаю. Падши ангела, да. Падши ангела, и он интересен мне как совместно с Кристофером Дойлом, потому что Кристофер Дойл, именно как его оператор, он довольно интересный, и ракурсность какая-то, какие-то решения Кристофера Дойла, они великолепны. Это один из любимейших моих современных операторов. Через 10 лет рубль мировая валюта, кто знает. Я надеюсь, на крипта будет развиваться в стране. Проблема в том, что США тоже видит в крипте механизмы обхода их санкций, и крипта вполне себе может быть таким механизмом, и поэтому ее, может быть, Штаты будут очень сильно прессовать, но посмотрим. В принципе, крипта вещь хорошая. And a list of partners to see who's the right fit for you. What? Rex. Изговнялся. The audio wasn't on. I will cut you. So we're pulling out the monkey shoulder because this is very popular as a beginning. There's monkeys. Yeah, okay, we're definitely. Вот Monkey Shoulder я пробовал. Он прикольный, но не скажу, что он прям сильно лучше, чем Джеймисон. Now this is a malt instead of a blend. It's a blend of 3 malts. It'll be a little more rich and musty than that Johnny Но он, понятно, полегче, чем виски, который она до этого пила. То есть, наверное, пьется он. Walker No, Red. let's И explain он what malt is. получше, This чем is Джонни Уолкер. Точно. barley. All barley. Yeah. And 3 distilleries. Let's keep the Johnny Walker up front so that you can compare it to that Johnny Walker Red. This one smells like crackers. Oh, what kind of crackers? Saltine. Yeah, that's the mustiness. Hold on. Yeah, Hold yeah. on. What do you think? Oh, it's smooth after though. Like it's very like So what was the journey you just went through? feel warm. So it started like very Peppery, spicy? Yeah, kind of spicy. Okay, and then it went. And then it like I'm just no. Yeah, it's smoothed after. Like, was the taste rounded or was it spiky? I would say sharp at first, but then rounded. Okay, then the it's- malt it's roundness. softened. Криптобиржа, которая банит человека по стране регии, проект, который обречен на провал. Ну да, это просто, по сути, лишает все смысла криптовалюты и ее как бы основы. Да, зачем это все нужно? Yes. Yeah, yes, okay. Yes, yes, Okay. yes. Now go back to the Johnny Walker with just the tiniest of sips and Okay. still just go, yes, this one or that one. I still like the Johnny Walker. Okay, Johnny Walker. All right, so new plan. let's upgrade the Johnny Мне Walker. We're нравится gonna take Walker you больше, странно. to a fancy Johnny What? Walker. Okay, Johnny Walker Blue. Now, what's the proof on the blue? It is still Is this 46? Я, по-моему, такой тоже пробовал. 40%. 40%? Even for an expensive fancy whiskey. Hold on, I ain't even That's mad. called branding. I ain't even mad. That's impressive. It smells like blueberries. But like the outside of the blueberry, not like, you know. Унесли хорошо, все со вкусом. Ливень. That's nice. You like that? Oh, it I made you do. posh again. Yes. That's quite I Yes. like that very Quite much. nice. Pip, pip, and all that, governor. That's good. I do like that. Говна. More or less than the Johnny Walker Red. Well, I'll have to drink that one again. Oh, yes, you do. You might have just saved $250. This one now, like after I drink it, has a little more sting to it. Yeah. She has That makes ABs. Yeah, this is Yeah. one of the things we say all Age. the time. Trying to decide what you like whenever you can do A/B comparisons from cat. Кстати, это еще одно доказательство, что криптовалюта не так безопасна и тоже прогибается от USA правительства. Есть такое, да, и это тоже немного огорчает. Но есть, наверное, проекты абсолютно анонимные,
в этом плане. Category, Yeah. top shelf versus bottom shelf. That's going to help you pick apart and dissect the differences between the two, because whenever you're going in just with an individual glass, it's kind of hard to find those reference points. Yeah. So I you think I prefer like the this blue? one better, but it's still good. Do you like it $250 more? Now, I personally wouldn't pay it. she likes it. Your $250. Yeah. I would ask for it as a present. So Johnny Walker is going to be your blended scotch. That's your path. Here's the situation. This is the situation. Okay. We have. You can blame Hans. His name's Hans, by the way. Did you know this? No, Did I you know he was a hand model? Hello, hands. Right? Wave hands. Wow, that was Wave to gorgeous. So as is tradition, the last thing we go out with is a cask strength bourbon. Tell us what you think. Just on the nose first, Ooh, that smells good. Wait, All right. but why don't you guys have as much as me? because we've been drinking all day We're already. responsible adults. Yeah. Brianna, thank you for coming. Да не очень много они выпили. How you doing? Хотя... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10, наверное, поделить на 2. Ну, где-то 5 ёбнем, не так много. Но это вот такое вот 5 ёбнем, это такое состояние, когда тебе хорошо. Кайф. It's hot in here. Спасибо большое, сынок, за 777 рублей. Господа, заказывайте еще видео, предлагайте еще варианты. Смотрим видео, которое заказал Гречан за 160.